Na mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya hivi sasa, na kama kawaida ya hivi sasa ishalia na ikilia kunalo jambo. Jina langu ni Philip Simio, nikiwa naye mtangazaji mwenza Anton Osundu. Karibu sana. Naam, nashukuru sana bwana Philip. Kieleza labda siku yake imekuwa vipi? Weekend imekuwa njema, siku imeanza salama. Tunashukuru. Imekuwa na viburudisho hapa na pale. Naam. Naam, pia mtazamaji wetu unaweza fuatilia mjadala huu kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook na YouTube, Maisha Television Kenya, na Twitter na Instagram @Maisha TV KE. Na pia nambari yetu ya simu ambapo unaweza piga simu ama kutuma ujumbe ni 0746999841. Naam, na tunapoingia katika mbii yetu ya hivi sasa, tunaanza na hili jambo la Ford Kenya. Naam. Chama kikubwa sana, chama kikongwe katika nchi yetu ya Kenya, si tu eneo la magharibi bali nchini Kenya jumla. Yeah. Ford Kenya ni kimekuwa chama kikubwa tangu waanzilishi wakina Wamalwa, the late mzee Wamalwa. So ni chama kikongwe sana. Ni chama kikongwe sana kufikia sasa. Na pia ni chama ambacho kimekuwa na misukosuko ya hapa na pale, ambapo viongozi wake wamekuwa na malumbano. Naam. Lakini tumeona tarehe 4 mwezi Novemba kumekuwa na NDC ifanyika kule Bomas of Kenya, ambapo viongozi wapya wa Ford Kenya waliweza kuchaguliwa, ikiwemo party leader ambaye ni Honorable Senator Moses Wetangula ambaye ni senator wa Bungoma, vice deputy party leader akiwa Millicent Anyango Abuda ambaye pale awali amekuwa acting SG. Na pia tuna national chairperson ambaye ni Joel Ruhu ambaye pia ni honorable. Pia kuna first vice chairperson, then kuna second ambaye first vice chairperson Dr. Susan Wafula, second vice chairperson akiwa honorable Henry Oliandama, ambaye ndio second vice chairperson wa chama hicho cha Ford Kenya. Pia tuna SG Secretary General ambaye ni Kisandus Wamalwa wa Hungu, ambaye watu wanamjua sana kama Chris Wamalwa. Pia tunapoangalia kuna first Deputy Secretary General, naibu katibu mkuu wa kwanza ni Yasser. Na pia tuna naibu katibu mkuu wa pili anaitwa Tindi Manase. Pia tunaye organizing secretary, mpangiliaji. Naam. Pia tuna Grace Mandu. Watu wanamjua vizuri kama Mandu. Ndio jina linalojulikana. Naam. Tunaye mweka hazina ama treasurer anaitwa Nasir Ibrahim. Kuna yule msimamizi Secretary General for Gender, Youth Affairs and Sports Honorable Luke Opora. Huu ni mkutano ambao ulifanyika tarehe 4 Novemba mwaka 2021 kule Bomas of Kenya. Na tunapoangalia katika mkutano huo kulikuwepo na viongozi wa OKA. Naam, OKA principals ukiwemo Gideon Moi, Kalonzo Musyoka na Malala, ambaye Malala alikuja kumwakilisha yule kiongozi wa ANC Bwana Musalia Mudavadi. Na tunapoangalia ni kwamba viongozi wote wa vyama ambavyo viko ndani ya muungano wa OKA ni Bwana Musalia pekee yake ndiye hakuonekana mahali pale. Unaweza dhani nini ambacho kinaendelea na Bwana Musalia Mudavadi? Naam, labda tu kuanzia mwanzo bwana Philip, tuseme ni jambo nzuri sana. Watu wamekuwa wakilia sana, wanataka ile NDC National Delegates Conference ndio waweze at least kujua ni wapi Ford Kenya imefika na ni mwelekeo upi Ford Kenya inafaa ichukue kuanzia sasa kuendelea hadi step nyingine. So kumekuwa na nduru huku tunataka NDC watu wa Ford Kenya, na kumekuwa na mirengo miwili pia. Ukiangalia kumekuwa na party na ile side ambayo imekuwa inalidiwa na Kandui MP Mr. Waflo Mnyinyi pamoja na Tengarene MP SL Simiyu, pamoja na washikadau kama governor wa Bungoma Bwana Wycliffe Wangamati. So wamekuwa na mpaka walikuwa wamepropose pia wakuwe na NDC yao ambayo ilikuwa inatakana ifanyike tarehe 6. Naam, na pia Weta pia amepanga NDC tarehe 4.
So kulikuwa na viongozi kidogo ambao walikuwa wanajitokeza wakisema kama jamii ya Waluya hatufai kuwa na mizozo, tukue na NDC mbili. Ni kama hii party iko na party 1 na party 2 of Ford Kenya. Ford Kenya ni moja. So that means if we have an NDC, let it be one. Na isolve shida za Ford Kenya as one party. Sio tuanze kuwa na multi parties ndani ya one party. So ni jambo nzuri. NDC imefanyika according to the constitution, according to the law. Tumemalizana nayo. Juzi tumeona Moses Wetangula akiwa ndio endorsed party leader, na pia amekuwa endorsed kama presidential flag bearer wa Ford Kenya coming the next general elections 2022 mwezi wa 8 tarehe 9. So ni jambo zuri. Na tukiongelea kidogo pia mambo na Musalia aliwashangaza wengi. Mbona hakuingia na mmoja wapo wa kingpins wa Mlembe Nation? Naam, ambaye anawakilisha jamii ya Western. Musalia ndio kwa sasa anawakilisha jamii ya Waluya. Lakini kuna baadhi ya viongozi walisema ya kwamba Musalia hajatosha vile kuongoza jamii ya Waluya sababu hana ule umaarufu. Na tukisema hana ule umaarufu kidogo, yule ambaye atasema Musalia hajatosha labda angetupea option nyingine. Alipeana option ya Wetangula. Sasa Moses, watu wanavyomjua bwana Moses Masika Wetangula ambaye ndio senator wa Bungoma. Moses Masika Wetangula ni mtu ambaye hujua kesho yetu itakaaje. Hivyo ndio tumeona hata wakati tumekuwa tukitembea kidogo na wakina Wanyonyi Waswa, watu wa Sangalo East, tumekuwa na nani. Wote wanasema Moses Wetangula anapigwa upato kwa sababu Moses Wetangula huangalia kesho itakaaje. Akishaona vile kesho itakuwa, ana play cards zake vizuri. So at the end of the day tunajipata on the safer side as Luyas. What about Musalia Mudavadi kidogo anaonekana kidogo anapotea, na hivyo ndio viongozi saizi watu hawataki viongozi kama hao sana. Saizi watu wanataka kiongozi ambaye physical, kama vile tu Israelites pia walianza kusumbua wakasema tunataka Mungu tumuone hivi. Walikuwa wanasikia tu story na Mungu wako na powers, Mungu anatenda miujiza, wakasema time imekuja lazima tuone huyo Mungu in physical. Na Mungu akacheza pia kadi zake vizuri, akatupia Yesu, akasema sasa mnataka representative wangu ndio Yesu, sasa kaeni naye, tembeni naye, mwisho tulimsulubisha si wenyewe. Na tukiachana mambo ya Musalia Mudavadi, tunaona katika hiyo orodha ambayo nimeweza kuisoma pale awali bwana SLC Miu ndiye aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha Ford Kenya, na secretary general. Lakini tukiangalia viongozi watatu ambaye ni wamekuwa sana upande wa upinzani wake bwana Moses Masika Wetangula ambaye ni Wangamati, SLC Miu pamoja na Wamunyinyi. Katika hiyo orodha ambayo nimetaja hakuna mahali popote ambapo wamepewa nyadhifa yoyote katika chama cha Ford Kenya. Tamati inaweza kuwa vipi? Na tukiangalia mtu kama governor wa Bungoma bwana Wycliffe Wangamati, ni umaarufu wake tutasema kwa kweli ameutoa ndani ya Ford Kenya. Manake Ford Kenya ilimleta ule wakati ambao alikuwa anapigana na speaker wa Senate saizi Ken Lusaka, the former governor of Bungoma. Na Lusaka alikuwa na nguvu ya aina yake. Wangamati akakuja akatumia mbinu zote za kumobilize watu kufanya nini, akajiuza vizuri pamoja na agenda zake kwenye kiti cha Ford Kenya. Wetangula pia akampea backup, wakashikana mikono, ndio maana yake akaweza kupata hicho kiti cha ugavana ndani ya Ford Kenya. So kidogo tutasema Ford Kenya imempea umaarufu fulani kusema ukweli. Ford Kenya imemtunza, imemlea kivyake pia in terms of politics. So saizi kuwa nje ya Ford Kenya inaweza kuwa ngumu kwake kidogo, lakini sio Ford Kenya pekee ndio party iko Kenya.
Parties ziko, tumeona Deputy President William Ruto amekuja na UDA ambaye kila uchao inaendelea kuwaka moto, kila uchao inaendelea kupata new members, inaendelea kupata kuna DAP ya kina Jirongo na Tumai iko tu imetulia, inataka members. Kuna ODM bado ndio inatishia kama hiyo ndio itabeba the next government. Lakini tunapoangalia katika usemi wake yule mwaniaji wa kiti cha udiwani pale Sangalo East, bwana Wanyonyi Wasu aliweza kusema ya kwamba Ford Kenya wana command Bungoma. Unaweza ona ya kwamba bwana Wangamati ikiwa atakuja na chama kingine anaweza penya katika mji wa Bungoma, katika kaunti ya Bungoma kama gavana? Sio chama ndio upitisha watu, ni wewe, nguvu zako, Mungu wako, pamoja na uwezo wako wa kujiuza na kuuza zile agenda zako. Ndio mtu anakuja na succeed, anapata kiti. Huwezi sema sahi Kenya we are living in a democratic country whereby hatuwezi sema mtu yeyote mwenye atasimama ndani ya ODM ndiye atapita hapa kura, mtu yeyote mwenye atasimama ndani ya UDA ndiye atapita hapa kura. Sahi watu wenyewe wanakaa chini wanaangalia, hata wewe kama uko kwa Ford Kenya ndiye ina command Bungoma, but can you lead us somewhere? Unaweza tuonyesha njia, unaweza tupea matumaini ya kupata any other power, unaonyesha any kind of political growth, economical growth, social growth? Hapana. Kama si hivyo na umesimama kwa Ford Kenya, then possibly pia unaweza anguka, hata kama ndio hiyo party ina command lile eneo, bado unaweza anguka. Na pia nikiulizia tu swali, tunapoangalia bwana Wamunyinyi ndiye aliyekuwa proposed party leader of Ford Kenya, bwana Iseli Simio alikuwa the katibu mkuu. Mbona hawa wataweza tengeneza chama? Sababu wako na party leader, wako na secretary general. Sio rahisi. Naam. Sio rahisi. Kuna uwezekano kama wamejipanga vizuri, wanaweza form chama, wangangane, wapate zile full documents, wanaweza register, ikakubalika, wako na chama chao. Lakini pia ukiangalia muda ambao umebaki kwa general elections 2022, saizi kuform chama na MPs pekee ndio party leaders, then kivyangu naona watakuwa na hali ngumu. Ndio wana uwezo. Kandui MP wa Flow Wamunyinyi ameonyesha kuwa ana uwezo wa kuwa party leader. Iseli Simiyu pia ameonyesha kuwa secretary general, kama secretary general anaweza run party wakiwa pamoja na Wamunyinyi, so they can do it. Lakini pia ukiangalia muda, financial status maybe inaweza kuwa ngumu kidogo. Naam. Kwa hivyo hao watu kwa vile saizi wamewekwa kando, hatujaona baadhi yao kitaji, hadi saizi hawajazungumza. Hawako katika orodha ya wanaweza kuwa wanapika nini pale chini. Naam, chochote kile ambacho wanaweza kuwa wanapika, as long as it is good for the people of Bungoma, as long as it will benefit the people of Bungoma, as long as it will help us grow politically, socially, economically, vijana wetu wapate kazi, nurses migomo zipunguke, workers wa Bungoma wakuwe na enough time ya kufanya kazi yao at peace, mishahara, promotions. Kama hizo ndio agendas ambazo wamekaa chini pahali saizi hawajatoa any other press, kama hizo ndio agenda zenye wamejificha pahali wako wanapanga, then we wish them all the best. Wakikuja all shall be well. Kwa mtazamo wako unaona ya kwamba kinara wa Ford Kenya sasa hivi bwana Moses Wetangula anaweza kuwa na huruma kwa akawarejesha ndani ya chama? According to constitution, Moses Wetangula ni lawyer ambaye most of the things anafuata law. Ukiangalia how he has been leading the Ford Kenya party as a party leader, amekuwa akifuata what the constitution says. Amekuwa akifuata what does the law say. Moses hajaenda nje ya law kabisa. Hajatumia kifua palipopote. Yeye ilikuwa mkitaka kumwambushi hivi, anawaambia constitution ya Kenya inasema hivi na hivi, constitution ya party anatumia katiba kama silaha. Na it is the only way you can lead Kenyans today. Constitution tu peke yake. Bure Kenya saizi ukakuja na kifua, sijui unakuja na nini,
utakuwa messed up wewe mwenyewe. Utakuwa messed up. So Moses Wetangula ako na ule uwezo. Now that he understands what is to be done, akiwa party leader. Kwangu nitasema ako na uwezo. Na pia ukumbuke wakati wa huu mkutano wa NDC ya chama cha Ford Kenya kulikuwa na clashes pale ambapo mtu mmoja aliweza kupigwa risasi. Na pale Bomas of Kenya ni mahali ambapo pamelindwa sana, kuna security ya hali ya juu. Hivi tunaweza fanyika aje ya kwamba mtu apita na bunduki pale katika ile security ambayo iko pale Bomas of Kenya hadi ndani ya hafla ambayo inaendelea mahali pale, na sio mara ya kwanza. Tunapoangalia hasa ya Ford Kenya kwamba mtu mmoja anapigwa risasi au nini ambacho kile kinaendelea pale ndani. Hizo zinaitwa survival ways. Kwangu nitaziita survival ways kwa sababu Kenyans ni watu ambao tumezoea kuunda another way away from the normal way. Nitasema hivyo. Manake normal way ulinzi huwekwa Bomas, watu wako frisked, hawako allowed kwenda ndani na bunduki, lakini kidogo ukipea Mkenya nafasi ya kukaa chini na kufikiria bunduki lazima niingie nayo huko ndani na nitafanya aje, then I'm very sure in 3-4 hours Mkenya atakwambia ni hivi na hivi, utaingia na bunduki huko ndani. Though kwangu alikuwa jambo zuri sana, manake wakati Kenya imefika ile step ambayo lazima tukue modernized kidogo. Hizi vitu za vita za kitambo, lazima tukiwa na meeting, any political meeting lazima watu wapigane. Hizo vitu zimepita na wakati. Saizi inafaa tukue, we are living in a democratic country where we should accept and deal with any other issue ambayo imetukumba with a lot of peace. Yeah. Na pia ujue kwamba si mara ya kwanza jinsi ambavyo nimekuambia hapo awali. Tunakumbuka wakati pia chama cha ODM kilipokuwa na NDC yao pale, pia kulikuwa na clashes kama hizi. Kulikuwa na mvurugano. Bomas kumekuwa kukishuhudiwa, and sasa hapo ndio security agencies lazima zikuwe zinapeleka macho yao kwa hizi situations ambazo zimekuwa zina happen at the Bomas of Kenya. Because sio mara ya kwanza na si hata mara ya pili. Kumekuwa na ODM, kumekuwa na Ford Kenya mara ya kwanza, kumekuwa na Ford Kenya tena mara ya pili. So lazima wajiulize, security agencies zikuje ziulize what can be the solution to end this particular thing, because as Kenyans we cannot live in such a situation forever. Yeah. Na tunapoachana mambo na clashes, acha tuangazie Bwana Wetangula kupewa kama flag bearer in presidential candidate, presidential flag bearer in the next elections ambazo itafanyika mwezi wa 8 tarehe 9. Na kitu ambacho amekupea kipaumbele sana ni kusaidia the single mothers kwa kupeana watoto wao bursaries. Naam. Ni agenda nzuri. Ni agenda nzuri ambayo Moses amekuja nayo, bwana senator wa Bungoma bwana Moses Wetangula amekuja nayo. Manake tutasema single mothers ukiangalia saizi in Kenya they carry a good percentage. Wale dada zetu, mama zetu ambao wanalinda watoto peke yao, maybe walipart from family, maybe kwa family issues, ama ilikuwa tu lengo lao, maybe akiwa na mtoto then anaweza settle kivyake. Kuna wale ambao wako na ile ndoto tu, mimi nikishapata mtoto then I can survive on my own. Naweza kaa peke yangu, niko na uwezo wa kumlisha, kumfunza, maybe hata shida zikikuja baadaye mimi kama mama mwenyewe ndajitolea. Because mothers are, saa zingine wanasema mothers are always heroes because they know how to fight for their kid. Hata mvua inyeshe, moto iwake, heri yako na majeruhi, lakini mtoto wake amemlinda, ako hapa, mtoto akwe salama. So kuna Moses, kwa bwana senator wa Bungoma bwana Moses Wetangula kukuja na hiyo idea pia ni jambo nzuri, though kuna agendas mingi sana ambazo. Lakini mbona hakushughulikia the single fathers? Single fathers bana. Mbona asiangazie hilo jambo? Sababu unapoangalia majukumu ya ulezi hasa upande wa, amesema kama upande wa bursaries, shughuli za kusomesha mtoto,
baba ndiye anayegaramika sana. Naam. Napata ya kwamba baba anawekwa on toss ya kwamba shughulikia mtoto wake aende shule. Mbona bwana senator wa Bungoma aliamua sasa, acha tusimuite hivyo, the fifth president of Kenya, chama cha Ford Kenya. The fifth president of Kenya in Ford Kenya. Bwana Moses Wetangula. Aliweza kuangazia sana wale akina mama ambao wako na watoto lakini wanaishi kivyao. Mbona hakuangazia akina baba? Wave. Nitasema wave manake mentality ya mtu sema unapopata mwanamke ambaye ako kwa shida. Shida the same na mwanamume ambaye ako kwa hiyo shida. Wote wawili wako kwa hiyo shida. Hiyo shida ni the same. Imebeba uzito the same kwa migongo zao. Then ladies first. Saidia mwanamke kwanza. Ndio posa wanaume mnakufa sana. Hiyo ni mentality, sio mimi kibinafsi, imekuwa mentality ya watu. Na tunapomalizia kitengo ache tuangazie jambo hili ambalo ni la bwana Lusaka ambaye aliweza kutangaza, ingawaje alitangaza atakujia katika chama gani, lakini mbiu zinalia, fununu zinatokezea ya kwamba huenda akakuja katika chama cha Ford Kenya. Kwa kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Bungoma. Bwana Lusaka ambaye ndio the current speaker of the Senate Kenya aliongea maneno hayo akiwa katika kijiji kimoja kinaitwa Mabusi kule Tongaren. Unajua Tongaren kwenyewe ni kwa SLC ambaye amekuwa akipiga vita the current leadership. Anaitwa katibu mkuu, Secretary General wa Ford Kenya. Si saizi. Nini ndio before your NDC fanyike, SLC mingi amekuwa SG wa Ford Kenya. Na amekuwa akipiga vita sana ule uongozi wa Ford Kenya akisema it should not be a village or a county party. Bwana Moses ameifanya imekuwa either Luya party, tribal party, inafai kuwa national party because ni kubwa. So Bwana Lusaka akasema huenda akarudi kuwa governor wa Bungoma, kukimbilia ugavana wa Bungoma. Na ni jambo la kutisha. Kivyangu nitasema ni jambo la kutisha sana Bwana Lusaka akirudi katika kaunti ya Bungoma, manake watu wameweza kushuhudia kazi yake ambayo ni nzuri. Sitasema labda na afanya nini, kazi yake ambayo ameifanya kwa Senate. Amekuwa akirudi kidogo Bungoma na tutembelea, ni kazi nzuri kufikia sasa. Kwa hivyo ita create a positive mentality kwa mindset za watu wa Bungoma kuwa Lusaka can do it. Unaona? Na hatima ya bwana Wangamati itakuwa vipi ikiwa chama cha Ford Kenya kita endorse? Imekuwa fununu tu, imekuwa fununu ya kuwa bwana Lusaka akikuja atakuwa akisimama katika kiti cha Ford Kenya. Na hili limetokea wakati ambapo bwana Lusaka amekuwa akiassociate sana na the current party leader bwana Moses Wetangula ambaye ndio senator wa Bungoma. Manake kila meetings nini wakiwa hata kwa matanga pali Lusaka hapo ndio pali Wetangula atakuwa. So it might create some tension kidogo, manake Lusaka akikuja na Ford Kenya then itabidi the current governor wa Bungoma bwana Wycliffe Wangamati atafute njia nyingine. Naam, tunapomalizia awamu yetu ya kwanza, jambo lako la mwisho kwa wana Ford Kenya, hasa bwana Wangamati, bwana Wafula Mnyinyi na timu yake, sababu ndio party leader. Lazima wakubali ya kuwa the law has made it. Na the current Kenya we are living in, we are going according to the law, we are living according to the law. Na hatuwezi enda against the law, tutakuwa criminals, because anyone who goes against the law is a criminal in Kenya. So wakubali NDC imefanyika, na wakuje wajireconcile, wajirejuvenate, waungane hao watatu,
wakishakubali ya kuwa NDC imefanyika and these are the new leaders of Ford Kenya, wasiache party, because wakiacha party waseme wanaenda party nyingine, ni Luya community itakuwa ina break now that our leaders wamevunjika, wameenda huku au wameenda huku. Na hiyo haijai kuwa ndoto ya Ford Kenya kuanzia kitambo. So they should rejuvenate, come back together, think of a good way forward, waungane na wale leaders ambao wamekuwa elected as new leaders of Ford Kenya, na wakuwe na ndoto na maazimio ya kufanya kazi pamoja as a party. Shukrani sana, huo ni ushauri mwema sana kutoka Anthony Osundwa. Kama kaunti ya Bungoma ama eneo la Magharibi, wacha tuende jinsi katiba ya Kenya inavyoelekeza, si kwenda jinsi mawazo yetu yanavyowaza. Wacha tuende jinsi tunavyoelekezwa na viongozi wetu. Na kwa wale wanachama ambao walikuwa wametoka katika chama cha Ford Kenya, waketi chini wazungumuze jinsi Bwana Anthony amesema, warudie kiongozi wao. Na pia kama kuna alternative ambao wanaweza fanya, waifanye kwa njia ya amani, na eneo la Magharibi litazidi kuwa na umoja na ufanisi katika uchaguzi mkuu ambao unakuja. Sababu ikiwa kutakuwa na hizo migawanyiko mapema hii, huenda kura za Western zikagawanyika na hazitakuwa na manufaa tena. Imekuwa hivi sasa awamu ya kwanza. Jina langu ni Philip Simiyu. Naam, naitwa Anthony Osundwa. Maisha TV, the Kenyan channel pushing information to Kenyan viewers through digital television platforms. Maisha Prime News, Maisha Television News. Thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. Information. The classes were in a poor condition. Cultural programming. Coming to you through all major broadcasting platforms. Special in-depth coverage from around Kenya. Exclusive reporting from all across Kenya and the continent. Maisha TV presents high-class programming, engaging talk shows from our studios and outside broadcasting on a wide range of issues with trending perspectives. I'm really asking our guys who are behind the camera to look for that clip and then play that clip. Telling Kenyan stories you won't hear elsewhere. The most wicked sight in my life is to see his tongue hanging almost up to here. Tangu corona ianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto mingi. Watching stimulating debates on a hot seat. I guess. Wait, I don't know. Wait. Let me tell you about the No. The latest happenings from around you on Maisha Prime. The Prime talk shows connects us with realities of life. HIVI SASA, looking at your everyday life. Wazazi wameweza kuwapa uhuru watoto wao na ndiposa and local business, finance and investment. Some levels of smuggling of sugar. Maisha TV digital platform engages users everywhere through multimedia approach technology. A Maisha Television digital platform, your local and continental channel platform where you choose it, watch it and love it. On your knees.
about. Do you think this is a game? What do you want from me? Only on Maisha TV. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News. We are here for you. Mambo. Mama. Tuki, huyo ni nani? Hakuna. Mambo. Mama yuko? Tuki, huyo ni nani? Mtoto amekuja. Kwa vyakula vyenye ladha tamu, tumia unga halisi wa 210. So, nitakuona tena lini? I mean, nitaleta 210 zingine lini? Anytime. Yes. Yes. 210. Tamu. Thank you for trusting us as your #1 informative television. Join me, Rida Chebet, every day as I bring you the latest news at Maisha live at 1 and update at 6, right here at Maisha Television. Wakati mafuta imeongeza hivi, wao wameongeza commission yao to 28.1%. I have a visual disability, yes, which has been with me for a long time. No, I'm asking the second part. Swala la utovu wa nidhamu limezua hisia mseto nchini. Caning is not bad for the students. Juu hata sisi wazazi wetu walikuwa natuadhibu tukiwa wadogo when we were growing up. We are now more organized than ever before. Indeed, this is the fastest growing television in Kenya. At Maisha Television, we are impartial and independent. The presidential election of the 26th October is hereby upheld. Every day, we create distinctive professional programs, content which inform, educate, and entertain. If the money has been approved, then it should be disbursed on time. We go an extra mile to let you know of all that is happening around. Wawe smart, wawe wasafi. We make it easier for you to access information, a right provided by the Constitution. This is where your opinion counts. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Is live at Hammersmith. Barcelona is live from Damascus. We're on the doorstep. For Maisha TV. For Maisha Prime News, Maisha Television. For Maisha Prime News, Maisha Television. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. Check by all available means our territory. Parliament must be careful. Maisha Prime News, Monday to Friday at 8 p.m. Trusted, unbiased, authoritative.
Na mpenzi mtazamaji, karibu katika awamu ya pili ya hivi sasa, kipindi ambacho kinatoa suluhisho kwa jamii. Jina langu ni Philip Simio, nikiwa naye Anthony Osundo ambaye ni mtangazaji mwenza katika runinga ya Maisha. Na pia unaweza fuatilia mjadala huu kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube Maisha Television Kenya, Twitter na Instagram @Maisha TV KE, na pia unaweza piga simu ama kutuma ujumbe kwenye 0746 9999841, na pia wanaweza kutembelea katika na pia mtazamaji wetu anaweza tutembelea ama kutufuatilia katika tovuti yetu www.maishatv.co.ke. Hapo ndipo kuna habari kemkem za maisha za runinga ya Maisha. Na kabla ya tuendelea, bwana Anthony, wacha tukapata hivi sasa mashinani. Education is not just the key to a successful life, but also the backbone of civil life in the society. This is well illuminated by SCK St. Stephen's Namulungu High School, located in Matungu Sub-County in Kakamega County. My name is Richard Ratemo. I'm the principal of SCK Namulungu. I came to this school in the year 2019, January. This school is actually located in Kakamega County, Matungu Sub-County, and it is an extra county school. I like to say that the school has 14 TSC teachers and 3 teachers employed by the Board of Management. Established as a boys' school of extra county status, currently Namulungu High School has an independent girls' school. Among some of the things that this school is currently undertaking in terms of projects is that we have a girls' school that is already in Form 2 and independent. The girls' school is anchored here. With time, the school is supposed to transit back to its original status of being a boys' school. In the last KCSE examination, the school managed to send more than 15 students to universities, courtesy of good performance, discipline, and selfless, hard-working teachers. Then, in terms of performance, I would like to say that since I came to this school, the mean of the school has gone up, including increasing of the number of quality grades, where the first year, that was in 2019, the number of students who joined the university were 10, and in the year 2021, that is this year, we have been able to manage to increase by 5. So in the next KCSE exam, we are also having programs that are intending to double the number of university entry from the school. Despite the support given by several stakeholders, Namulungu High School has established several projects that enables the school to sustain its needs. Now, we have stakeholders who are assisting the school to move on. One of them is the Matungu National Government Constituency Development Fund. We also utilize funds from the Ministry of Education. We also have our founder, the SEK, who are also assisting the school to grow. The school has also projects that ensure that it gets income from other aspects. This includes a fish pond. We have a school farm, and we actually do not purchase vegetables from outside. Instead, we also sell to the community. And the fish we also harvest and sell at once. We are also hoping that we shall be able to raise a dairy as an income generating project in the bakery to make the school self-sustaining.
The school boasts of some of the best infrastructures established for conducive learning, including well-established pitch, as narrated by the school principal, Mr. Richard Ratemo. The school has all the facilities, including fast land of 12 kilometers. We have one of the best fields which the students use to participate in games. And I would like to say that previously when the game sessions were on, we were able to compete favorably with the neighboring schools in sports such as rugby, where we participated up to the county level, where we were eliminated. Namulungu is also a house for soccer, and we hope that when games resume, we shall also be able to make an impact. Other sporting facilities are also coming up, like athletics and volleyball. Being a mixed school, we also do not want to leave the girls. On the flip side, the school principal calls on stakeholders and the community to rally behind the building of a modern laboratory, as the ultra-modern library is essential for the even greater performance results. Okay, I would like to add that the school is facing challenges, and one of our challenges is that we do not have a laboratory. The laboratory that we have is old and needs renovation or being pulled down and a new one being put up. There is also a challenge of fees payment, more especially the day scholars in terms of food, but we are trying our best to ensure that the students are in school. Another challenge is on staffing, and we are liaising with the Teacher Service Commission to have teachers being employed or deployed to this particular school. We got a chance to interact with some of the students, and this is what they had to say concerning the institution. The principal is doing his work perfectly. And another thing is that, and another thing about the school, that our school environment is clean, have a good environment of learning, everything is okay. Maybe some few challenges here and there, but we're just okay. My name is Jaya Lauma. I'm a student in Namulungu Secondary School. I'm in Form 4. And what I would like about our school is just the education is going on well. Our teachers are encouraging us and more so in careers that we should take after our Form 4, making us put more effort in studying. Second, I thank Mr. Principal, Mr. Ratemo, for the work he is going to do in this Namulungu Secondary School. Then thirdly, what I like more is that our teachers make more effort in teaching us, encouraging us, making us also to be perfect on our studies. Since the 100% transition drive, Kenya had a very high population density in high schools, often leading to overcrowding at some schools, with classrooms overflowing with pupils who had no desks or chairs. Most public schools lack resources like classes, toilets, or desks because there isn't enough money coming in from the government to address this issue. Calls to the government to ensure that all public schools have ample resources needed to provide quality education by allocating the budget appropriately have increased. I'm Rida Chebet Kering. Naam, Bwana Anto, tunapozamia katika mjadala hivi sasa, kuna ile jambo la nidhamu shuleni, ambapo sasa hivi tunaona kwamba shule zimeweza kuchomwa, mabweni yanachomwa pale shuleni. Visa vya hivi majuzi tunapata usiku wa kuamkia Jumamosi, shule ya Kakamega High iliweza kuchomwa, ambapo mabweni mawili yaliteketezwa, na pia Maranda High bweni moja iliweza kuteketezwa. J+K pia kulikuwa na kesi ambayo ilishuhudiwa kule Buruburu Girls, na pamoja na shule zingine ambazo hatuwezi taja. Ni mingi sana ambazo zimeweza kushuhudiwa. Huu utovu wa nidhamu wa kuchomwa pia umeweza kushuhudiwa katika shule hizo.
Hadi sasa tukishindwa ya kwamba nini ambacho hasa kinasababisha shule hizi kuweza kuchomwa? Kuna three bodies. Tukiangalia shule tunaongelea about three bodies whereby tuko na Ministry of Education. Hata kwanza si three bodies, ni four bodies. Whereby tuko na Ministry of Education, tuko na shule yenyewe, uongozi wa shule, tuko na mzazi na tuko na mwanafunzi. So at the end of the day, I find hata tukuwe na blame games because the current world we are living in, we must learn how to get away with blame games. Because situations that incur blame games at the end of the day was make any sense. So what can we do to make sure we are not going to have blame games? Ministry of Education I blame leo principals ama head of schools. Head of schools kesho nayo blame wazazi. Wazazi nao kesho kutwa blame wanafunzi. Wanafunzi nao kuna watatafuta pia mtu wa kublame because watakuwa na hiyo wave ya kublame. Unaona? So kivyangu ningeona ya kuwa kungekuwa na communication to strict and good communication between these particular four bodies. Wakae chini waongee na wajadiliane, watakama up na suluhisho ambalo litakuwa la kudumu, na utakuwa unaona hizi vitu za kuchoma shule zinafanyika. Kuna last time Ministry of Interior Security pamoja na Ministry of Education zilikuja na a proposed way ya kuenda up hizi utovu wa nidhamu shuleni, whereby walisema every school itakuwa installed na CCTVs. Hiyo wakati kulikuwa kidogo rape cases shule, kidogo kuchomwa shule, kidogo sijui nini sneaking cases, walimu kupiga wanafunzi kupiga walimu. So hizi CCTVs zingesaidia sana kupunguza hivyo visa, manake mtu akipita hapo na petrol CCTV inaonyesha. Mtu akiwa pahali kwa kona fulani amejificha na kiberiti na nini, CCTV itaonyesha. Yeyote ambaye atakuja kuzima hiyo main switch ndio giza ipatikane, biashara yao ianze, CCTV itaonyesha huyu jamaa. At the end of the day kitu ikifanyika, huyu ndiye ako liable. Huyu akishakuwa liable, restrictions hizo guidelines ambazo zitachukuliwa, hata kama ni kufungwa jela miaka 10 afungwe, wengine watalan from that particular guy. Wakisha learn from that particular guy, niambie kama siku nyingine wewe pia unataka ulalie ndani. Hapana. So hizo vitu Ministry of Education palinaweza kuwa blamed ni kufuatilia vitu kama hizo. Most of the tunawashukuru kwa sababu most of the girls schools saizi ukivisit girls schools tunatembelea kidogo, tunapata CCTVs ziko, but sio zote. Kwa hivyo bado wako na muda, it is never late. Waende wa install hizo CCTVs katika hizo shule, na pia isikuwe girls schools peke yake, let them come back to boys schools. 8 out of 10 banned schools tumeona ni boys schools. Girls schools moja tu Buruburu sijui nini, Buruburu girls in Nairobi. So utaangalia at least on the other girls side hiyo utovu wa nidhamu ni kama umeanza kupungua. On the boys side ndio tunaona bado kuna shida. So more effort to be put kwa hiyo side ya boys schools. CCTVs zikuwe installed zitasaidia. Na pia unapoangalia ni kwamba hao watu ama stakeholders wa education wameweza kukosa kuacha kazi zao au role zao ni gani za kufanya katika shule zetu. Unapoangalia role ya mzazi ni kumlea mwanawe. Naam, role ya mzazi ni kumlea mwanawe. Na role ya mwalimu ni kumfunza. Role ya Ministry of Education ni provide essential needs, facilities. Hizo ndio essential needs sasa. Facilities mzuri ndio huyo mwanafunzi akuwe na a conducive environment wakati ambapo wako shule. Na kazi ya mwanafunzi ni kusoma. Kazi ya mwanafunzi ni kusoma. Kila mtu tunaweza sema, hatuwezi sema kila mtu amejisahau. Manake mzazi anaweza kuwa amemlea mwanao vizuri tu. Then mwanawe akishatoka from that environment ya mzazi anaenda kupata a new environment kule shuleni, ambapo kuna watu maybe huyu ametoka from rural area, huyu ametoka from urban area, wanakutana, huyu ako na tabia zake, huyu ako na tabia zake. So kuna kule kuambukizana kwa tabia wakati ambapo wako shule.
huyu anaweza learn kitu kibaya kutoka kwa huyu anaweza learn kitu kizuri kutoka kwa huyu. That is the meaning of school. Ndiposa nimekuambia kuna baadhi ya stakeholders katika Ministry of Education wamekosa kujua kwamba role zao ni gani. Naam. Kwa sababu unaposema ya kwamba mwanafunzi ana learn kutoka kwa mwenzake na huyu pia ana learn kutoka kwa mwenzake. Kwa shule umeenda ndio unajua role yao ni kusoma, kupata education. Education unaweza pata kwa njia yoyote, but purpose yake kwenda pale ni kujifunza kutoka kwa mwalimu ambaye mwalimu ni role model. Yeye ndiye atakaye kusaidia kuelekeza kwamba aende hivi. Haujienda pale kujifunza kutoka kwa mwenzako tabia, sababu tayari mzazi wako ashakulea. Amekwambia hivi ndivyo ndakana uishi. Sababu wewe umeenda kuchukua huyu mwanafunzi mwenzako afanye kazi ya mzazi wako. Kwa hiyo ndipo nasema ya kwamba watoto ama wanafunzi wamekosa kujua ya kwamba role zao wakiwa pale shuleni ni ipi na ipi. Yeah. Tutasema kidogo pia wamejisahau, manake na kuna reasons why wanaweza kuwa wamejisahau. Ministry of Education ilifika pale ikaban our public speakers, au watu media sensitizers. Kulikuwa na watu wanaenda kusensitize, kufunza watu katika hizo shule nini. Hao watu siku hizi hawako allowed kuingia kwa hizo shule. Na hiyo pia inaweza kuwa imechangia kidogo katika ile utovu wa nidhamu kuibuka tena, manake hakuna mtu wa kushauri. Na wewe mwanafunzi naye ni mwanafunzi tu. Hata wewe siku moja ulikuwa mwanafunzi. Kile kitu ambacho mwalimu wako amekuwa akikufunza katika same class, same topic, same sentence. Mwalimu mwingine angetoka shule nyingine akuje shule yenu, watu wameita mgeni anakuja kuongelesha na aseme the same sentence. I'm very sure ungeshika ya huyo mwalimu mgeni mwenye amekuja leo, na mwalimu wako anarudia kila siku wa ushiki. So that is what is happening in our high schools and primaries and any other institution in Kenya today. Because utapata hao watu hawako, ni walimu pekee ndio wana strain. So walimu pia wanakuwa ni kama wako na hiyo pressure. Lazima I have to teach you according to the academic topics and whatever. Hiyo plan yenye wanakuwa nao. Tena inafaa kufunze how to live in the society. Because mwalimu after mwanafunzi akishamaliza form 4 akishatoka nje, nao anakuja lazima pia akue alifunzwa kuishi how to live in the society to be fit. Na wacha tuangazie ile swala la likizo fupi ambalo limekuwa likiboisia mseto sana katika jamii, ya kwamba wanafunzi sasa hivi wanapewa 1 week holiday, waenda nyumbani, hawapati muda mzuri. Unafikiri pia ni jambo ambalo linasababisha sana utovu wa nidhamu shuleni? Naam, kidogo niseme watoto ni kama huu mfumo wa 1 week holiday, 1 week after ni kama pia umewashinda, because hii ni age yenye iko ni teen age. Na teen age ni watu ambao wana learn, na hiyo kulearn pia wanataka kuna wengine wako na ile urge ya kwenda extra. Nikifanya hivi maybe saa nini inaweza fanyika, then nikikatu chenye wanafanya hivi daily nimeona iko sawa, so let me go astray kidogo nione what if niguza hapo nini itafanyika. So ile 1 week holiday, 1 week half term, kidogo wakirudi shule bado hiyo pressure iko. Na pia umeona zile co-curricular activities zilikuwa band, wana michezo, hakuna choirs. So utapata at the end of the day hiyo hakuna kitu ina break monotony ya mwanafunzi. Na at that teen age psychology inasema akili ina need some monotony breakage. Naam, umesema vizuri ya kwamba muda ambao wanapewa wanafunzi ni mchache sana ili kuwa relieved, wapate nafasi ya kupumzisha akili kabla hawajarejea masomo. Tunapokumbuka pale nyuma kumekuwa na holiday ya corona for 1 year, lakini waliporejea katika masomo yao pia waliingia katika hali ya utovu wa nidhamu ambapo pia walianza kuchoma shule. Naam, kidogo nitakujibu na very short phrase bwana Philip. Too much of something is always poisonous. Na pia ukinipimia kidogo sana pia sitakuwa satisfied, which means it is poisonous too. So the best way ni huo mfumo ambao sisi tulikuwa tunatumia, tulikuwa tunachoma shule. 1 month is enough. Ni kuwa refreshed,
nijisomee kidogo, nikae na mzazi, mambo ambayo maybe nimelani shule anaweza zima. Kama kuna moto fulani nimejiashia kwa akili yangu, nikikaa na mzazi nyumbani na nimekuwa natumia drug shule, utaangalia I've got a full month na mzazi mwenye ananimonitor, maybe sitarudia tena kunywa hiyo bangi na kuvuta sijui nini. Unaona? So at least nitazimwa. Nikirudi shule I'm okay. Niko sawa kuendelea na ile academic plan yangu pia. Naam, na tunapomalizia hii awamu ya pili, nini ambacho kinaweza kufanywa ili kuhakikisha ya kwamba nidhamu ya wanafunzi pale shuleni inaweza kuimarishwa? Naam, labda tu nianze na Ministry of Education. Ministry of Education vile tumesema waweze kufuatilia kuhakikisha ya kuwa anything that can help, kama hizo CCTVs kama nini, wajaribu tu. It is a matter of trying. One day utapata hiyo kitu yenye ulijaribu ndio ime make it to the best. Unaona? So by trying unaweza jipata at the end of the day hizo CCTVs zimezima hizi vitu zote. Issue number 2 pia ndasema communication, kukuwe na a good way of communication whereby the Minister of Education can communicate well with the head of schools. The head of schools can also communicate well and effectively with the teachers who will then communicate well with the students, and that applies to wazazi pia. At the end of the day, hiyo sako ikisha round hivyo, tutakuwa na an effective communication in terms of your body management. Na hiyo itazima hizo vitu pia. Na pia tunapoangalia, umeongelea vizuri sana jambo hilo, tunapata ya kwamba saa zingine mwanafunzi anapopeleka issue kwa mwalimu, anamwambia hiki ndicho ambacho kinatuaffect, unapata ya kwamba anapuuzwa. Hadi ifike kesho unapata ya kwamba jambo likishafanyika ndio watu waamuke waseme kumbe kuna jambo limefanyika. Ile hali mzazi mwalimu ama the teaching staff ya shule ilishapata habari kitambo. Yeah. Na pia kidogo pia tukiongelea wazazi pia, unapokuwa na mtoto wako sasa, kwa sasa watoto wamerejea nyumbani, mtoto akiwa nyumbani usikuwe na blame huyu magoha hata ndiye anafanya maybe shule zinachomeka. Mtoto pia pali yako ataanza kuzoea si hata mama dad pia wana support magoha ndiye anafanya shule zinachomeka. So it is not our game. So tukirudi huko tunaenda kuchoma hata mpaka water point. Tunachoma hata mpaka tapu za kutoa maji pia zichomeke, because at the end of the day mzazi wangu na walimu na kila mtu kwa ground ata blame nani? Magoha. So wazazi pia mjaribu kukana wana, mjaribu kuwa shape, mjaribu kuongelesha, mjaribu kuonyesha the way out. Manake si enzi zetu wazazi walikuwa wanatuambia hiyo laana utaibeba. Unapochoma hiyo shule ndio hata utakuwa successful kwa maisha. Hata si hata utagwama, utakuwa successful. Ujenge gorofa kama 10. Sasa tuchome. Ujenge gorofa kama 10, ukae izianze kuletea pesa kwa account vizuri. Alafu kuna siku yenye moto itachoma zile gorofa zote, ndio utaona ule uchungu ambao ulikosa. Kuna insurance utaiweka. Lakini ule uchungu utaingia. Ule uchungu utaingia. So it is hiyo, ukichoma hizo vitu zitakusumbua. Zitahinda tu ya success in future. So mwambie wazazi waweze kuongea na wanawe, muweze kuadvise, muweze pia kuonyesha the way forward. Na pia jambo ambalo nasema pia ni kwamba kila mtu ajue kazi yake ni nini. Mwalimu ajue kazi yake ni nini. Mwanafunzi ajue kwamba yeye alienda shuleni kufanya nini? Kusoma. Si kwenda kujihusisha na mambo ambayo huenda akamletea shida. Sababu baada ya kuchoma hizi shule ama hayo mabweni ama hayo madarasa, ni mzazi wako ambaye anda gharamika ili kulipa zile gharama ama vitu ambavyo umeviharibu. Kwa hivyo mwanafunzi ajue kwamba kile ambacho kumpeleka kwa shule ni kusoma. Si kwenda pale kuanza kusema kutafutia wazazi tunataka tukule chakula. Wanafunzi wasiende shule kutafutia wazazi stress. Manake mzazi yako na jukumu zaidi. Ako na stress ya kukutafutia fee, ako na stress ya kukutafutia wewe zile pesa ambazo unatumia personal
ukiwa shuleni. Ako maybe hauko peke yako, maybe mko 3 4, nyi wote wazazi wenu inafaa wahudumie. So wanafunzi pia punguza ile mental na economic stress ambayo pia mnapewa wazazi. Na jambo la mwisho kwa wazazi watulie, relax na muweze kutumia wakati huu mfupi ambao watoto wamekuja nyumbani kuwaambia the effects, ubaya wa kuassociate na vitu vya utovu wa nidhamu kama vile kuchoma shule na misbehavior, any kind of misbehavior. I think that will be okay. Na pia wawe na ile good communication, jinsi umesema ya kwamba wasaidiane, ya kama kuna jambo waweze kuwasiliana ili kutengeneza ule au uhusiano mzuri, na hapo wataweza kusaidia sana. Naam, imekuwa ni hivi sasa kipindi ambacho kinatoa suluhisho kwa jamii. Jina langu ni Philip Simino, tukutane tena. Naam, natumai ulisikia vizuri nikisema samaki mkunje angali mbichi. Naitwa Anthony Osundwa, tukutane tena majaliwa.